Cabinet Secretary, aka Earthquake. Karibu sana. Tumeona mkono wake Bwana. Mengi mazuri tumeyaona, Mungu umetenda, ni kweli wewe muweza. Ulitamka vitu vikawa, neno tulatosha, ukisema umetenda. Aisha Israeli, uliwavusha, kawatoa utumwani. Watumishi wa Asante sana. Hiyo amefufua mambo mengine. First of all, let me just appreciate the church. The bishop, Madam Bishop also, thank you on behalf of our senior who is not here. Our preacher today, Kisotu, thank you. Caleb, thank you so much, and all the leadership of the church and the choir. Thank you for allowing us to be part of your congregation. May God return everything that is positive tenfold to you. May I also take this opportunity to wish the entire congregation a happy Easter. Asante sana. Nataka nitambue ndugu zangu viongozi, Aaron Chiriot, yeye ndio majority leader wetu, na wabunge wetu wote, senators, members of parliament, governors, MCAs, the speaker of the assembly here, and my permanent secretary, Madam Aurelia Rono. I really want to appreciate that you also spared time, and my classmate. You spared time so that you can be with us here for this very important occasion as we raise some resources to build this sanctuary that is here for the very, very religious people of this region. I want to be as brief as possible ndio tuchange haraka. But let me state this, that the lady you see here who spoke just a few minutes ago, the PS Aurelia Rono, you people, you have a good product. She is very dedicated in her duty. She discharges her responsibilities very effectively. She brings people together in the office, yani si wa kutenganisha watu, anawaleta pamoja. I can tell you that the president did not make a mistake in identifying her as a PS. She's living up to that expectation. And we pray that God continues to guide her so that she does her job going into the future. I want to acknowledge the leadership that has spoken here. Davis Chirchir, waziri wetu wa. I also want to confirm to you that he's a solid performer. He's handling an essential sector, whether it is fuel, he's definitely handling an essential sector of our economy, and I want to say he's doing a good job because I can see it, I normally feel it, and he gives very good support to the government and the people of Kenya. Now, in all these things, there's something called parliament, where you have the Senate and you have the National Assembly. I also want to tell you, without blinking,
that you have a very good thinker, a good, futuristic, and he speaks very precisely. Hapa amezungumza kidogo, but I know when it's time, you want to listen to him because he speaks in a measured way. And that goes for your other leaders. So why am I taking some time to dedicate some word of appreciation to your leaders? It's because you have been a strong pillar to the President of the Republic of Kenya. Those of us who live in Kenya but may be living in other counties, we have always looked at this region with a lot of admiration and respect. That when it is time to have unity of purpose, you do not play around with the Rift Valley. When it is time to say that this is it and we are united and we argue, we get shocked that sometimes you come from the farthest of the divide, but eventually you narrow down into one unified position. Mimi nawaomba, do not let us down. Do not let us down. That is the only message I will give kwa yale mmezungumza hapa. Tafadhali, that leadership that you normally show, don't let small things, frivolous things, come and spoil that unity of purpose that you normally have when it has to be counted. Mkae ngumu kwa hiyo maneno, na muzungumuze vile mmesema mtazungumza, mambo yawe sawa sawa. Mimi nataka niwaambie kwamba the President has focused on a few areas: universal health care, shelter for the people, food security, education, and of course now other aspects of growing the economy and peace and security. Mimi najua kwamba kwa hii mambo ya fertilizer, kwa sababu nataka nilenge direct, we are telling the National Cereals and Produce Board, do not delay, because you know, if you follow the supply chain properly, you know, munajua which consignment was brought in by who out of this fertilizer. Musizungushe watu kwa muda mrefu, because you know. And as Arion said, let us make sure that the law follows these people so that they are charged in a court of law and prosecuted, so that they don't bring messes in the food security area. Kwa sababu tunaharibu. Na juzi tukiwa kwa mkutano wa PSS, we said that there are certain areas where you have very essential commodities. One is the area of food production, fertilizer, seed. These are essential. You go to health, mambo ya medicine na nini, essential products. You go to the petroleum area, fuel, essential commodities. If you come to areas like education, you don't tamper with education. That is a core area of the people. Sasa tulikuwa tunasema hii mambo ya kuangalia the commodity and the supply chains in government. Why do we tamper with
essential products. Wewe unaona mtu kabisa, unamujua mtu anatembea na briefcase, anakuja hata kwa corridor yangu, anakuja kwa corridor ya Rono, anakuja kwa corridor ya Cheriot. Yeye anakuambia yeye anaweza leta fertilizer 100,000 bags, na ni mtu anatembea na briefcase ambayo imechakaa. Alafu wewe unakubali kufanya biashara na huyo, na unajua kikamilifu kwamba huyu hawezi supply hiyo commodity, hana capacity, hawezi fungua LC kwa bank, hata ajui hii inatoka wapi. Alafu wewe unakubali, unampatia nafasi ati yeye ndio atasupply fertilizer. Unakubali ati yeye ndio atakuja kusupply edible oil, na wewe mwenyewe unajua huyu jamaa hawezi fungua LC kwa benki, hata hajulikani huko. So some of these things, as public officers, wale tuko pale, we must safeguard the president's interest, and the president's interest is the public of the Republic of Kenya, yule raia mdogo. Na hatusemi watu wasifanye biashara, watu wafanye biashara, but please do it with integrity and do it properly. Alafu lenga ile biashara ambayo wewe unaweza fanya, naenda kwa ile ambayo inakushinda, so that we can now ensure that the supply chains of essential commodities like fertilizer are not disrupted by unscrupulous traders trying to enter into a territory which they do not understand. Kwa hivyo hiyo ni kitu kimoja ambacho ningependa tukuhimiza. Kwa hii mambo ya siasa, juzi nilikuwa naambia marafiki zangu, sasa nyinyi mnakimbia. I was speaking at an iftar kwa wale wa Islam. Nikamwambia ukweli wa mambo, kuna Ramadhan 3 kabla ya uchaguzi wa 2027. Na kwa Wakristo ukweli wa mambo, kuna Christmas 3 kabla ya uchaguzi ya 2027. Na Easter pia. Sasa wewe nini na kuchoma, unapanga maneno ambayo ina waste time, na iko Christmas 3 hapo katikati, na iko Ramadhan 3 hapo katikati. The election is not tomorrow. It is 2027. Na iko sherehe nyingi hapa. We tafuta vile utachinjia watu mbuzi Christmas, chujie wengine mbuzi Ramadhani ile nyingine, namna hiyo. But do your work. Tujenge taifa, tusaidie rais wetu, kwa sababu tunataka 2027 iwe kile mimi naita walk over. Hatutaki asumbukane na mambo mengi. We want to prepare ourselves so that he can have a proper opportunity. And why am I saying that? Not just to preserve the president. The president has got some very serious obligations. He is been elected by all African heads of state to be the champion of reforming the African Union. Yani zile reforms anatengeneza hapa, tusifikiri ni hapa peke yake. Ana juhudi ya kureform Afrika nzima. Hiyo ni heshima ama si heshima? Haya, yeye anashikilia mambo ya African climate kwa niaba ya African Union. Juzi World Bank nzima wamesema wamelenga macho kwa president wa Kenya ili awe na kongamano tena kubwa mwisho wa April ya kuhakikisha kwamba anazungumzia architecture ya dunia nzima ya kifedha, ili inchi ambazo ziko na umaskini zipate nafasi ya kufaidika na kusaidika kutoka kwa pesa za ulimwengu.
IDA 21 replenishment. So, ladies and gentlemen, these are very serious assignments that the president has over and above taking care of the people of Kenya. Kwa hivyo, we should now focus on helping him to make it easier for him to concentrate on all these assignments. Kwa hivyo, fitina ndogo za Kenya tuepukane nazo. So remember, there are 3 Ramadhans, there are 3 Easters, there are 3 Christmases before the election. Surely, is there room to do all these other things? Hakuna. So please let us support him fully. Let us support him fully. Na hata sisi kwa siasa, niliona ujuzi pahali pengine wanasema kuna mgogoro katika Kenya Kwanza kwa mambo ya vyama. I want to assure you that for as long as God gives me life, our job will be to strengthen the Kenya Kwanza administration of President William Ruto, and not to try and undermine it from within. So we shall do. Nago yuko hapa, Adagala yuko hapa, my friend of ANC mzee wetu hapa yuko hapa Mulo. I want to make it clear, and to other ANC supporters, although I may not be the official party leader today, but as a strong member of the ANC party, I must tell you frankly, our conversation must be serious about how to strengthen the Kenya Kwanza administration and how to work very, very closely with the UDA, which is the principal party in the coalition, and to even engage in even deeper debates. Don't ask me which deeper debates. Hiyo nitawaambia baadaye. Earthquake nyingine itakuja huko mbele. But the message I'm putting is that wacha tushikane, tufanye kazi na Mheshimiwa President Ruto means well. He means very well. Na mimi nimetembea naye, na ni kweli nilikuwa naenda Ghana kwa sababu he is making a state visit to Ghana. Lakini nikaona sasa wacha niibe tu 1 extra day. Ndio hiyo niko hapa. Alafu kesho nitoroke mapema. Kwa sababu yeye ndio mudosi. Yeye akifika anipate huko mimi nimesimama namna hiyo. That is the message that we have to have, so that we buttress him and we serve with him as he guides us tukienda mbele. Ametutoa kwa shimo. Mimi nilisimamia mambo ya kifedha, Ministry of Finance, kwa muda mrefu. Na nilikuwa naambia watu tukiingia kwa hii serikali iko maneno. And I said it very clearly, it will take us at least 2 to 3 years of fairly difficult challenges. Ndio sasa tuanze kuona maneno yakibadilika. Sasa nikizungumza hapa, si tulikuwa na mwaka mkali jana na ule mwingine kidogo, na sasa mnaanza kuona mambo inaanza kufanya namna gani? Is it within the time frame that I was predicting, or is it outside that time frame? It is within. Kwa sababu kupindua uchumi sio kazi rahisi, sio kahawa ya Nescafe ambayo unachukua kijiko kimoja na maji moto naweka unakoroga mara moja imekuwa tayari inaanza haiwezekani. Hata murusiki inahitaji mpango.
maziwa haigandi haraka namna hiyo. Kuganda maziwa ya mursik, unaweka kidogo, ina ferment, siku kadhaa kwa kibuyu, alafu unaenda kutafuta ile muti ile inatoa nyeusi kidogo, unaweka ndani, inakaa. It takes a bit of time for you to produce the perfect mursik. It's not instant coffee. Kwa hivyo tuangalie kwamba kwa uchaguzi ama kwa serikali, this is what is going to happen. And that is why the good senator here is part of NADCO. And his colleague has also spoken to it. Sigei wa hapa. Wamezungumza kuhusu hiyo program ya NADCO. It's a serious program. The president is looking beyond what we have now. He's looking at the future. He's being futuristic. Anataka apate suluhu mapema kwa mambo mengi. So I thought that it is good for me to come and say these kind of things here, because sometimes he may not speak in his own home. Unasema saa zingine kujinyoa hapa nyuma ni shida, si ndio? So sometimes we also must speak for the president. And that is why I'm pleading with you, do not let him down. When he comes next, let him be the happiest man, so that he can bring the best out of himself and be able to serve you properly. Na huko kwetu mtuangalie pia, kwa sababu haya maombi kusema ukweli yanahitajika hata huko, because tulikuwa tumeona hata saa zingine. Juzi nilikuwa naangalia nikawa na huzuni, nikasema haya ni mambo ya ajabu. Kulikuwa na mazishi huko Trans Nzoia, wanasiasa na ile tabia yao wengine wakaenda huko na magengi, wakafurusha mambo ya mazishi, ikaisha. Wale wamefiliwa wanabeba jeneza na kukimbia kwa kona nyingine, na wao wengine wanakimbia kwa kona nyingine. Sasa nikasema sasa hii mambo ni ya nini? Na iko Ramadhani 3 na Christmas 3 na Pasaka 3 hapa katikati, na wanafukuzana kwa matanga. So where do you want to take leadership in this country? So these are issues that we need to show maturity, and I want to really plead with you that you people of Bomet and Kericho and Rift Valley, you have been our beacon, you have been our North Star when we are studying aspects of unity of purpose. So don't derail from what you have been doing positively. Tufanya kazi pamoja, and I'm sure we'll succeed. So nikomee hapo, nisiongeze sana, na tuchangie kanisa letu la AGC, so that we succeed. And if we don't do what we have to do today, we shall come again and again and again mpaka mambo yetu yakuwe sawa. Na you have good people. I've given that example. Governor, you are governor. You have my friend Isaac. Unajua ni kweli tulikuwa na yeye kwa classroom. Tulikuwa na yeye na kijana mwingine anaitwa CLA. I don't know where CLA is today, but CLA went into the tea industry. Na wewe kaenda kwa hiyo siasa. Kweli nilikupigia kura kwa hiyo mambo ya university leadership. You know, it's very good, but now he's also holding a very serious assignment, because he's a member of the JSC, Judicial Service Commission. That's a very serious institution katika taifa letu, because it is through that institution that our judges and all our legal system is anchored. Kwa hivyo pia tunategemea nguvu zake na experience yake kule ndani ili tuende vizuri. And I want to confirm kwa mambo ya devolution, vile deputy governor alizungumza, ni kweli tulipanga hiyo, tukatengeneza task force
ya kuunda sheria za devolution. Watu wengi walikuwa ndani, hata Mheshimiwa Kipchumba Murkomen alikuwa mmoja wa hiyo task force. Tukafanya benchmarking Ujerumani kwa sababu wana ugatuzi. Tukaenda pia Ufaransa, wana ugatuzi. Tukafanya studies katika sehemu zingine, alafu zile sheria ambazo zilikuwa za kuimplement devolution zikatoka kwa hiyo task force. Na mimi nataka niseme shukrani, and we had good technical people supporting us like yourself and others to help us build what we have today as the foundation for devolution. So it is true that that process was like that. But right now, I want to wish everybody a happy Easter and wish you success as we go forward. And also as a church, let us now pull the resources together to change. Na zile salamu tumepewa hata za Mheshimiwa Rais tutapeana hapa, alafu tumalize na tuelekee na kazi nyingine. Thank you so much and God bless you all. Thank you.